Goto. It's been a while. The last time I saw you was 2 months before my death. Roughly a year ago, I think. Chairman Ogata? An AI construct based on Chairman Kengo Ogata. Why would this be in Morimura's files? I see. So this is how she managed to raise all those funds. She must have used this AI to access the Shikishima Chairman's hidden network. Not quite. I'm afraid that was originally my idea. The good Professor Morimura was only following my orders. So all of this was by design? Your design? Leaking the prototype nanomachinery to the black market? The catastrophic consequences. You're the one who exploited her. If you blame anyone, blame yourself. We were so close to losing Project Ark entirely. Now we must prioritize the project above all else. I'll finally have my second chance at life. You were planning on downloading yourself into a clone. A brave new Earth is waiting for me. I won't let you do this. Also der Typ links gibt mir irgendwie ganz starke Antagonisten-Energy. Können wir den bitte nicht wiederbeleben? What is Professor Morimura doing now? She's dead. By that hitman's hands, I presume. That's humanity. Self-destructive to the very end. Only a few survivors left now. I give them 3 days at most. My deepest condolences for your imminent death. Shut up, Construct. Your project is over. Unfortunately for you, the Ark is already set off. It's still within comms range. You don't have clearance. I refuse to let an AI control the future of humanity. Out of the survivors, the ones who would have clearance. Na, der war ja sehr sympathisch. Der Vater von Nenji. So, Wobei ich finde, man muss halt auch immer so unterscheiden. Gut, das war jetzt in dem Fall der Vater, aber das andere war ja quasi Renya. Dass es halt einfach komplett andere Personen sind, ne? Also wir haben die Originale quasi und hier jetzt die Klone. Aber die Klone sind ja irgendwo auch eigene Menschen, die zwar darauf basieren, aber ich sag mal, wie du aufgewachsen bist und welche Erfahrungen du machst, das definiert dich natürlich auch viel mehr als die Art und Weise, auf die du geboren wurdest. Dementsprechend muss man einfach unterscheiden, dass es auch 2 verschiedene Charaktere sind irgendwo. Und ich sag mal, dass er meinte, er will die Zukunft der Menschheit nicht irgendwelchen Klonen und KIs überlassen und es lieber selbst in die Hand nehmen, kann ich irgendwo verstehen. Aber ich glaube, viel hätte er da eh nicht mehr reißen können. Deswegen gut, dass das Projekt scheinbar durchgezogen wurde, sonst hätten wir nämlich dieses Spiel hier nicht. suppose I am the professor. Then what? I want to know the truth. I want to know the reasons behind all of this. But that seems unlikely. I imagine you're not inclined to tell me anything. And why's that? It'd be inconvenient for you if we had all the facts. Considering you're trying to eliminate us. Ich glaube, das Gespräch hatten wir sogar. Vielleicht hören wir jetzt noch ein bisschen mehr dazu. From the very beginning, you never intended for this world to survive. Aber warum ist die Frage? Also ja, sie ist die Original Morimura, die irgendwo auch schuld an der Zerstörung der Welt ist. Wobei ich glaube, viele sind da involviert. Ich glaube, die hatten alle so ein bisschen Dreck am Stecken und die haben am Ende sich gegenseitig ermordet. Also die waren, jeder hatte so einen Teil Schuld gehabt, glaube ich. Aber ne, sie war auf jeden Fall daran beteiligt, dass die Menschheit untergegangen ist, aber sie hat gleichzeitig auch an Project Ark mitgewirkt. Deswegen, warum will sie, dass das Ganze hier scheitert, ist so die Frage. Worüber kann ich noch nachdenken? If Operation Aegis succeeds, a world reset will no longer be possible. This operation goes against Professor Morimura's agenda. She will stop at nothing to prevent it. Stimmt, Project Aegis war ja quasi, dass alle
Verbindungen zu Universal Control getrennt werden und wir dementsprechend frei davon leben können. Aber jetzt, wo wir wissen, dass das Ganze eine Simulation ist halt so die Frage mit Project Aegis. Wachen wir dann quasi einfach auf in unseren Kapseln? Da das ist, was wir quasi im Rahmen der Kämpfe machen und dementsprechend auch anstreben. Also ich könnte es mir vorstellen, dass wir quasi von der Simulation getrennt werden und dann quasi einfach in unseren Kapseln aufwachen und dann, ja, wieder in der Realität sind, aber keine Ahnung. Und keine Ahnung, was die Intentionen von der Kleinen da eigentlich sind. Gut, das hatten wir eigentlich schon, aber ich will es da oben weghaben. You think I'm trying to destroy the world? I do. So you think I'm enabling the kaiju now? Even though I've got more reason to hate them than any of you? That is true, at least. You're clearly not on the kaiju's side. After all, they are a threat to your primary objective, which would be to carry out the plan you formed in 2188. However, that plan may now be untenable. The situation has deviated too drastically. Recall when I brought you to the underground UFO? I believe you said something like, it was out of your hands. Okay. Warum ist der Junge so smart? Der erschließt sich einfach die Zusammenhänge so gut und so schnell. Die Auffassungsgabe hätte ich auch gerne. This is the mainframe of the UFO? Yes. Honestly, Okino-kun, you can't take anything else in life seriously. So why do you put so much time into all this? Okino. Just talking to myself. More importantly, look at this mess. Something unpleasant must have happened here. Most likely. A Shikishima android. Probably left here by Ida-san. Oh Gott, ich hoffe, der kommt nicht mehr vor, der Typ. Ich hoffe, der ist einfach endgültig dead. Wobei ich glaube, seine Daten sind immer noch in Sector Zero hochgeladen, also die Chance besteht, dass wir den nochmal wiedersehen. They've all been shot. External damage suggests the weapon was a phaser. They're all out of commission. Too damaged to function. I see. Let's get started then. Is it really possible? I have a fairly comprehensive grasp of this system. This abnormality all comes down to the decode, right? I should be able to get rid of it. Why would Miss Morimura push for Operation Aegis if this was an option all along? Well, you said it yourself. She's either being controlled by someone, or she could be trying to save herself. That's not right. Aber als ob man den Decode einfach so rausprogrammieren kann. Ich meine, wenn ich bedenke, dass 426 seinen Plan hatte und dass Frau Morimura, also nicht die da, die andere, auch noch einen Plan hatte und dann plötzlich, wir hätten den Decode einfach entfernen können, das weiß ich nicht. Kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen, dass es so einfach geht. Hold on. That file system hadn't even been analyzed yet. How did you gain access? I have a senior admin ID. Access privileges for the entire system. You somehow got access to an account that high level? Yes, I have my ways. This is no good. Sector 3's mainframe has been damaged in an attack. It's barely operational. I won't be able to process much here. Well, not much choice. I'll have to send direct instructions to the command ship. Command ship? The mothership in orbit. It can send commands directly to the UFO. Is it an Ark? Some grand design from the people of the future? Either that or a base of operations for an alien invasion. The comms channel to the command ship is cut off.
Must be hiding somewhere beyond the horizon. Looks like about 35 minutes until the comms reconnect. But we don't have that long. Time to find another link. Will this fix cut off the Kaiju's attacks? It should be able to solve the problem at its core. However, we can't stop any commands that were already processed. That's out of my hands. Which means we'll still have to deal with the Kaiju already generated. We don't know how many the factories have produced. If we could just verify their numbers. Aber das wäre ja an sich schon mal gut, wenn sie verhindern könnte, dass neue Kaijus produziert werden. Weil klar, es sind vielleicht immer noch viele, aber dann zumindest nicht unendlich viele. Dann haben wir zumindest eine gewisse Summe an Kaiju und wissen, wenn wir die besiegt haben, ist es vorbei. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass die ja in gewisser Weise unendlich oft nachspawnen. Ich habe nur so gedacht, ja komm, wir besiegen die einmal alle und gut ist. Aber ja, das wäre schon praktisch, wenn sie da die Verbindung abschneiden könnte. Ja, wie sie den Hasen pattet, ist schon echt süß, auch wenn der Hase echt nicht glücklich aussieht. We're going to need the Sentinels after all. That may be best. Operation Aegis is too much of a risk. Ist es das? Weil das ist genau das, was wir im Kampfmodus aktuell ausführen. In other words, the decode's activation is a blow you cannot recover from. No matter how you try to fix it, your plan is irreversibly impacted. The most direct fix would be eliminating the decode. Then you would just restart the loop anew. Das ist halt so die Sache. Ich glaube, 426 hat ja diesen Plan gehabt, dass wir letztendlich in der Lage sind, unsere Sentinels aufzuwerten und so, indem er die 4. Wand ein bisschen gebrochen hat. Was aber letztendlich ja eigentlich Hand in Hand mit Morimuras Aegis-Plan geht, weil letztendlich müssen wir ja trotzdem kämpfen. Wir können die Kaijus die Sentinels zwar aufwerten, aber kämpfen müssen wir ja trotzdem. Deswegen passt das ja eigentlich ganz gut, ne? Das, was 426 geplant hatte und das, was Morimura geplant hatte. Aber wenn es jetzt heißt, ja, wir können den Decode dann beseitigen und dann starten wir eine neue Schleife und dann haben wir den Decode nicht und alles ist supi, ja, aber es geht ja nicht. Wir wissen ja, dass nochmal Loopen nicht funktionieren wird. Dementsprechend ist ihr Plan aktuell noch ein bisschen schwer umzusetzen. In order to trigger a loop, you need them to destroy all the sector's mainframes. And therein lies your goal. You want this world destroyed so the timeline can be reset. But you have one major obstacle. And that's Operation Aegis. Das auch. Ich meine an sich, sie wurde ja, also sie hatte ja auch ihr Bewusstsein gespeichert und wurde dann quasi eigentlich aus Versehen nur aufgeweckt und in diesen Körper gepackt, weil eigentlich sollte ja die andere Morimura in diesen Körper rein und ja, aus Versehen ist dann quasi Original Morimura da drin gelandet. Ich meine, ihr Plan ist ja nicht unbedingt verkehrt, nach dem Motto, okay, ich beseitige den Decode, dann zerstöre ich alles und dann kann ich alles wieder neu aufbauen. Ist ein sehr radikaler Ansatz, aber ja, sehe ich. Aber mit dem Hintergedanken oder mit dem Wissen, dass es keine weitere Schleife geben wird, sollten wir das vielleicht lieber nicht weiter verfolgen. Aber ich meine, klar, Operation Aegis ist ja natürlich das genaue Gegenteil gewesen, wo wir nicht versucht haben, alles zu zerstören, sondern in gewisser Weise alles zu retten und abzuschotten. Aegis isn't just an ordinary defense system. It causes a terminal to seal itself off in self-defense, preventing anyone from using it to control the world. Once all the terminals are sealed off, we'll be severed from the mainframe, effectively preventing any further loop or extinction. But if that happens, your plan is null and void. We'd be stuck in a loop where your goal was impossible. Ja gut. Ist halt Ansichtssache, ne? Wo man eher Priorität drauf legt. Ne, alles, den Trümmerhaufen, den man jetzt hat, quasi irgendwo noch zu retten oder wirklich alles zu resetten. Ich würde ja einfach am liebsten aus dieser Simulation wieder rauskommen. Happy End für alle. Ida kann gerne trotzdem verrecken. Wir nehmen nur alle anderen mit. Wir überleben dann noch Fluffy und BJ wieder und dann bin ich glücklich.
Let's backtrack a little bit. We discussed the suspect of Miss Morimura's murder. And you asked me who I think did it. Nun, du. If you actually are Professor Chihiro Morimura, then I believe you personally murdered Miss Morimura. Did I now? She was a staunch advocate of Operation Aegis. A thorn in your side, someone in the way of your reset. An interesting theory, if also an incorrect one. Believe me, I understand why you'd view me with hostility. Certainly Renya Goto was responsible for chasing you out of Newman. Even if it was on Shikishima's behalf, a buyer simply eliminating liabilities. After that, you took the lead on Project Arc, under Kengo Ogata's oversight. Aber das ist ja auch irgendwie schwachsinnig, wenn sie irgendwie einen Groll hegt gegen den Original Renya Goto, den dann auch gegen diesen Renya Goto zu richten, weil das einfach zwei unterschiedliche Personen sind. Also wenn, dann würde ich sagen, dass sie ihm gegenüber nicht wirklich gut gestimmt ist, weil er halt die andere Morimura und damit Project Aegis unterstützt hat. Aber alles Weitere finde ich halt irgendwie schwachsinnig, weil das zwei verschiedene Personen sind. Dann wiederum müsste Renya jetzt ja eigentlich auch einen ziemlichen Hass auf die kleine Chihiro haben, weil wir wissen ja, dass Morimura seine Love Interest war und naja, er weiß jetzt zumindest, wer die ermordet hat. Kengo Ogata, of course, being Nenji Ogata's father. And Shikishima's chairman, who recognized your talent. He passed away in 2187. His age caught up with him. But the other Kengo Ogata is perhaps more relevant. The one you created after his death using his memories. An AI construct. You were letting it control you. I was just getting advice. Dug that out of a log, too? Yes. Renya Goto found that AI. The log was recorded in the colony after your death. Once your clone reaches 18 years of age, you set it so that she'd download your memories. It's clear this project was not a selfish endeavor. I'm sure you felt a sense of duty to save humanity. But you were also trying to bring Kengo Ogata back to life. So Professor Morimura takes over Chihiro Morimura's clone. And presumably, Kengo Ogata would take over Nenji Ogata's clone. That's why you're so intent on sticking to the plan. Certainly, from your perspective, Miss Morimura was expendable. She had to die. Her very survival endangered your ultimate goal. Well, that is a shame. This isn't ideal, but you know too much. Goodbye. Ich wusste, dass die jetzt die Knarre zückt. Aber ich glaube auch, dass er zu smart ist, als dass er sich da jetzt erschießen lässt. Also ich finde, er ist schon auf jeden Fall der schlauste Charakter in dem Spiel. Oder in der Runde irgendwie. Weil er einfach sehr schnell Zusammenhänge erkennt. Und ich finde, wenn du in dieser Simulation drin hängst, wo dir einfach die ganze Zeit vorgegaukelt wird, dass irgendwas so und so ist, denke ich schon, dass es extrem schwer ist, die Wahrheit und das große Ganze irgendwie zu verstehen. Deswegen, dass er dazu in der Lage ist, finde ich, ist schon sehr eindrucksvoll. Deswegen glaube ich nicht, dass er sich da erschießen lässt. Ich glaube, ihm ist schon klar, wenn er ihr das quasi alles vor die Birne schmeißt, dass er damit rechnen muss, dass sie dann vielleicht die Knarre zückt. Gerade wenn er sich auch schon sicher ist, dass sie Morimura bereits erschossen hat. Aber interessant, dass sie ihren eigenen Arsch retten wollte und dass Nenji auch quasi einfach überschrieben werden sollte. Charaktere mit Geschichtsfortschritt von 100% oder mehr. 12. Also das, was wir gleich sehen, nach der Pause, ist dann scheinbar wirklich das letzte bisschen, was man auch wirklich erst ganz zum Schluss spielen darf. Mit allen anderen Informationen, die wir schon haben. Da bin ich ja mal jetzt super gespannt. Okay. Der Cliffhanger. Ja, aber ich werde von hungrigen Meerschweinchen belagert. Dementsprechend sei es mir verziehen. Und dann werden wir danach, seine Story fertig machen.
Da bin ich mal gespannt, was wir jetzt am Ende noch erfahren werden. Ich meine, ich denke, so das Ende wird über die Kämpfe dann wahrscheinlich ablaufen. Aber ich freue mich trotzdem, wenn wir hier quasi einmal durch sind dann. So, dann das letzte bisschen Story. Es hat mich 60 Spielstunden gekostet, um hier hinzukommen. Ich meine, wir sind damit nicht durch. Wir haben noch die Kämpfe und ich denke, dass es, wie gesagt, noch eine Art von Abschluss oder Conclusion gibt. Und das wird vermutlich auch noch mal eine ganze Weile dauern. Aber dann zumindest schon mal den Story-Mode, den haben wir dann fertig mit allen Ereignissen der meistens Vergangenheit. Varenya ist teilweise auch ein bisschen Gegenwart mit involviert. Aber ja, da freue ich mich drauf, jetzt das Ende zu sehen. Ich hoffe, das wird gut. Und es freut mich auch, dass seine Route vor allen Dingen auch so spannend ist. Ich meine, es gab, glaube ich, eigentlich keine schlechte Route. Die waren alle auf ihre Art und Weise eigentlich ganz cool. Und auch alle Charaktere sind auf ihre Art und Weise ganz cool. Aber es freut mich natürlich besonders, gerade weil es die letzte Route ist, gewollt auch, dass die nochmal richtig stylisch ist. Was erfahren wir jetzt, was wir erst ganz am Ende wissen dürfen? Initiating Metaskill Analysis. Ja, stimmt. Die Szene, die wir ja auch in seiner Route hatten, als Takatoshi sich mit Chihiro verbunden hatte, nachdem sie alle Leute in Sicherheit gebracht hat, das haben wir ja auf seiner Route gar nicht weiter thematisiert. Da haben wir andere coole Infos bekommen, aber das hier halt nicht. Kriegen wir jetzt das Gespräch zwischen den beiden? This shouldn't take too long. Whoa. I'll send you the data once it's ready. That would be great. But I must say, this is a surprise. Okino-kun really managed to push this through? Integrating this half-coded thing into the control system? Thank you. No, well, Okino wanted to tell you that. Thank you. Okino-kun said that? He said the analysis wasn't complete yet. So he appreciates your help with all this. I see. To look at you, anyone might think you were just a child. But you must be a truly exceptional individual. The message was Okino's, but I'd like you to know I'm grateful as well. Now, if you'll excuse me, I must return to the battle. That boy. So he appreciates me, does he? Well, that is a shame. This isn't ideal, but you know too much. Goodbye. You cannot shoot me with that gun. So anyone who knows the truth of Aegis is a liability to you. And liabilities must be dealt with. Does that sum it up? Ich meine, du kannst das Ding ja irgendwie auch sperren. Hatten wir das nicht schon mal, dass irgendwer irgendwen nicht abschießen konnte deswegen? Ich sag ja, der ist zu smart, um sich hier erschießen zu lassen. Kleine Kackbratze, du. If you recall, I specifically acquired this gun for your purposes. You had concerns about self-defense. Die Kindersicherung. Sehr akkurat, ja. I can guess what happens next. Now you're going to use it to shoot me. Werde ich das? Perhaps I wasn't clear. For safety reasons, neither one of us can be shot with this gun. I configured it very specifically. As I suspected, this gun records the time of its last discharge. And that time looks to be a near match for Miss Morimura's estimated time of death. Which suggests you used this gun to murder her. Worum geht's in dem Spiel, ist eine ganz schwierige Frage, weil es ungefähr das komplizierteste Spiel dieser Welt ist, was die Story betrifft. Ich meine, wir reden hier von vermeintlichen Zeitreisen und
Simulation und dem Ende der Menschheit und Klone und Erinnerungen löschen und so weiter und so fort. Und wir sind jetzt, glaube ich, im 14. oder 15. Stream dazu. Also das zusammenzufassen würde mich wahrscheinlich ungefähr eine Stunde kosten. Es ist vielleicht ein bisschen schwierig. Now, on the day of the crime, you yourself were using the drone to keep tabs on Miss Morimura, weren't you? Based off of your expenses for that day, I'd presume you took a taxi to the crime scene. How much do you have in that pocketbook? Were you just playing dumb this whole time? When did you realize? What gave away that I was the professor and not her? There was a specific moment. It was back when Miura found you here. You described Miura as an excellent design engineer. But the Miura of 2188 was the design engineer, not him. Did you dig that out of Renya Goto's log too? No. That I learned through Miura, the AI of Sentinel number 17. He also told me about the existence of the logs. So, what happens to me now? If you're not killing me, I assume you're at least locking me up? Considering what you did to Miss Morimura, I'm admittedly conflicted. But giving into my emotional reaction wouldn't solve anything. Vengeance isn't going to bring her back. So, with that in mind, I would rather choose the path that gets me closer to the truth. That is what I want now. To see what lies at the end of all this. To see what she never could. You told an obvious lie. You made it clear Jiro Izumi was not your cup of tea. Yet you and Izumi shared an intimate relationship in the year 2188. That was clear enough from all the evidence I found. Even the placement seemed intentional. You and Izumi, together in Sector 1. You died before you could set up the memory transplant. At that point, I can only assume, Izumi sympathized with you and helped carry out your vision. Interessant. Also ich meine, wir hatten da ja schon mal sowas vermutet. Aber ich glaube, es ist bis dato noch nie gesagt worden, dass die Originalcharaktere, also Original Jiro Izumi und Original Professor Morimura, tatsächlich auch ein Paar waren. Also ich glaube, das wurde bis dato noch nicht gesagt. Sehe ich auf jeden Fall. Und es war ja nun mal auch so beim ersten Loop, dass die beiden ja auch ein Paar waren. Deswegen interessant, dass die auch absichtlich quasi im gleichen Sektor gelandet sind. Und ich frage mich nur, wenn es halt wirklich geplant war, dass die Erinnerungen überschrieben werden, war es sowohl für Jiro als auch für Morimura geplant, dass quasi deren Klone da 18 Jahre und so leben und dann quasi die Erinnerungen von den Originalen eingepflanzt werden, damit die da quasi glücklich weiterleben können. Das ist interessant, auf jeden Fall. Beziehungsweise, es waren aber die gleichen, oder? Ich bin gerade noch so ein bisschen bei Morimura aus dem... Ist halt die Frage, wann ist der Loop eingesetzt? Wie alt waren die? Waren die da schon überschrieben? Aber auf jeden Fall finde ich super interessant, dass die beiden quasi zusammen waren. Aber wenn ich dann in den jetzigen Loop gucke, haben wir ja komplett andere Pairings, ne? Mit quasi Jiro und Megumi und Iori, was ja irgendwo Morimura ist, und A. Aber dann wiederum, es sind halt auch einfach andere Persönlichkeiten, ne? Es ist halt lediglich die DNA gleich und das heißt ja nicht, dass man sich automatisch den gleichen Partner sucht, ne? Ja, Jiro kann es nicht überschrieben haben. Der Loop passiert alle 16 Jahre, hat das Programm nicht die Möglichkeit, bis auf 18 abzuwarten. Okay. Das heißt, das war halt der Plan, aber der hat leider nicht so wirklich funktioniert. Aber das heißt, dass sie quasi abseits jetzt vom, also
dass die beiden schon zweimal unabhängig voneinander ein Paar waren. Sowohl in der Realität als auch im ersten Loop. Und wie gesagt, jetzt haben wir ja komplett andere Pairings. Ich meine, ich kann das irgendwo nachvollziehen, wenn man sich wirklich liebt und man weiß, die Welt endet, dass man dann schon irgendwie versucht, auch unabhängig davon, dass man versucht, einen Weg zu finden, weiterzuleben. Das kann ich schon verstehen. Das ist gruselig, wenn man weiß, dass die Welt untergeht. Dass man dementsprechend irgendwelche Maßnahmen tätigt, um zu versuchen, dann zumindest in der Simulation weiterleben zu können. Im besten Fall mit der Person, die man liebt, kann ich irgendwo nachvollziehen, schon. Aber ist natürlich dann am Ende auch alles ein bisschen anders gekommen. I can certainly understand Kengo Ogata's motive. He just wants to live again. But you, why are you so intent on transplanting your memory? Because there has to be a leader. Without someone to guide them, teams dissolve into fear, spite, resentment. It'd be the colony all over again. I see. As I suspected. Your devotion to this goal is inspiring in some ways. Are you a gambling woman? Oh. Also sie hat's irgendwo schon gut gemeint, so ein bisschen ihre Fehler aus der Vergangenheit wieder gut zu machen, indem sie sich quasi jetzt hier in die Simulation reinpackt und die Menschen so ein bisschen leitet und anführt, dass sie nicht die gleichen Fehler wiederholen und dass sie auch Juro und Nenjis Vater eigentlich ganz gerne auch wiederbeleben möchte und so. Ja, wobei ich nicht der größte Fan davon bin, wir schaffen Klone mit eigener Persönlichkeit, um sie dann nach 18 Jahren zu überschreiben. Das ist halt irgendwie auch einfach falsch. Ne? Aber ich meine, sie hatte jetzt nicht die schlechtesten Absichten. Sie hat aber vor allen Dingen auch sehr menschliche Absichten gehabt, was ich ganz interessant finde. I'd like to propose a bet. We'll leave the terminals alone for you. We won't let Aegis seal everything off. Your loop would still be viable. And in exchange? As it currently stands, it'd be impossible to revert to your original plan without some compromise. But consider this. Even this final phase won't truly be the end. We'll have plenty of struggles beyond it. Plenty more pain ahead of us. If we can prove to you that we will overcome that, if we prove to you that we can face the unknown, then are we not worthy to take up your cause, inheriting your goal, and seeing it through? You make an interesting point. We can solve this problem ourselves. So my proposal is this. Let us fight our war. No sabotage. If we fail, then I could hardly object to a reset anyway. That's your bet? You don't stand a chance. Well, I suppose we'll see about that. Aegis activated. Is anyone too compromised to keep fighting? We've barely had a moment to breathe. The girls may be pushing their limits. I'm still okay. I can keep fighting. There are 3 terminals remaining. We can protect 2 of them with Aegis. But we're on our own with the last terminal. How much longer do we need to hold out? We need to re-establish a connection with Miyuki Inaba. That's still 10 hours off. 10 hours we don't have. But her plan is our last hope. Then we fight to the last, until we have nothing left. The kaiju are heading for the next terminal. Brace yourself, Keitaro. We are soldiers, and this is the moment we trained for. Hours, days, it doesn't matter. We'll hold the line. Let's go. Chihiro-san. You're listening, aren't you? If you're out there, please respond.
Chihiro-san, What is it now? you know a way to link up with the command ship. One that doesn't rely on its position, don't you? You're thinking of when I revised the decode. Right now, we need that shortcut. And this is where you reveal some new leverage over me. I can't wait to hear what log you found this time. No. This time, I'm asking a favor. You have to be joking. You do realize the position I'm already in? I do. Even still, all I can do is beg. I just want us to have a chance. This is the most idiotic... I lied to you, you know. Do you know which lie I'm talking about? Not this time. When I said I wasn't going to like you. Oh, You're an infuriating man, Renya Goto. Chihiro-san. Ready? Everyone, listen to me. We can communicate with the command ship out of range. I'm realigning the 3 surveillance satellites to their relay positions. We should be connected soon. However, the satellites have to move outside their preset tracks. They'll enter the gravity well and plummet to Earth. Your connection will only last until they hit the surface. You'll barely have any time to do this. Am I clear? Thank you. Honestly, humans can be so irrational. Though, I guess, I might be the most irrational one here. If you actually manage to pull this off, then I expect you all to take responsibility. Chihiro. Good luck, big brother. Almost connected. This is your only chance. Initiating communication. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass das noch ein bisschen dauert, bis wir es in den Kämpfen sehen. Dass ich mich da potenziell noch bis Schlacht 10 durcharbeiten muss und wir dann vielleicht diese Szene nochmal aus Sicht der Kämpfer dann sehen. Oh, Ende des Abenteuers. Alle Geschichten im Abenteuer komplett abgeschlossen. Nice. Das heißt, wir haben hier tatsächlich alles auf 100% fertig. Also Renyas Route war echt gut, muss ich sagen. War definitiv die einzigartigste, weil wir halt auch immer so ein bisschen gesprungen sind. Wir haben nicht alles wirklich Szenen aus der Vergangenheit gesehen, sondern auch vieles aus der Gegenwart. Plus wir haben auch vieles aus der Perspektive von Chihiro gesehen. Was ich aber nicht schlecht fand, weil Chihiro und Renya irgendwie auch so ein bisschen zusammengehören. Die sind irgendwie wie so ein Team, ähnlich wie Okino und Takatoshi. Deswegen, ja, fand ich das eigentlich ganz passend und super interessant. Vor allen Dingen auch, dass Chihiro sich jetzt in dem Sinne so ein bisschen entwickelt hat, dass sie eigentlich meinte, nee, ich trau euch nicht, ihr kriegt das nicht hin. Ich resette alles, das ist das Sinnvollste, was wir machen können. Und dass sie jetzt aber doch so ein bisschen hilft nach dem Motto, ja komm, die eine Chance gönne ich euch. Und ich sag mal, die Szene hieß ja auch, glaube ich, die letzte Wette? Genau. Ich glaube nicht, dass Renya Wetten annehmen würde, von denen er glaubt, dass er die verlieren würde. Deswegen hoffen wir mal auf das Beste.